Es war ein kalter, grauer Morgen, als ich endlich den Mut faste, das Haus zu betreten, das mich jahrelang ein Ort der Angstgewesen war. Ich hatte gehofft, dass ich niemals an diesen Punkt gelangen wrd. Doch das, was ich erlebte, hatte kein andere Gleichkeit mehr zugelassen. Ich erinnere mich noch genau, wie ich davor stand, die Finger auf dem eisigen Metallgriff des Schlosses, das mich all die Jahre von der Freiheit ferngehalten hatte. Sie hatte versprochen, mich mit 70 Jahren auf dem Buckel auszuhungern, mich in diesem Raum gefangen zu halten, mein ist Reich und meinen Willen zu brechen. Aber ich war nicht bereit, aufzugeben. Das Schloss, so alt und rostig as ich war, hielt mich nicht auf. Ich hatte mir einen Plan bereit, und jeder Herzschlag war ein Schlag der Entschlossenheit. Mit einem tiefen Atemzug setzte ich den ersten Schlag an, es bejahrte das Metall nachgeben, und schließlich, nach einem Gefehl, das sich 2 Stunden entfaltete, öffnet sich das Schloss mit einem unheilvollen Klick. Ich trat ein, mein Augen haunten sich in die Dunkelheit, und ich konnte kaum glauben, dass ich tatsächlich dort war, wo ich so lang gefangen gehalten worden war. Die still war erkennt, durchbrochen nur vom Lesen troffen eins undichten Wasserhahns. Ich wusste, dass sie in deren hissen musste. Ich konnte es bringen, dies latent Priesens, das wat sie mag, das jeden meiner Schritt zu verfolgen scheinen. Das ich war vorbereitet. Ich war nicht mehr das verängstigt Opfer, das sie erwartet hatte. Ich war jemand, der lang, den geduldig gewesen war, jemand, der die Kontrolle übernommen hatte. Mit jedem Schritt durch das alte Haus erinnerte ich mich in die Tage, an denen sie mich mit gelter Grausamkeit behandelt hatte. Ich erinnere mich in die Mahlzeiten, die es beharrlich und unzureichend waren, an das kalte Wasser, das mir gereicht wurde, an die Entscheidung, in denen ich auf den kalten Fleißen lag, und die mich fragte, sie mich schwach hielt. Sie glaubte, dass ich brechen wrd, dass mein Entschlossenheit mit den Jahren schwinden wrd. Doch sie hatte sich geirrt. Ich ging durch den Flur, die ich in die Fest den Griff meiner Taschgeklamer, in der sich alles befand, was ich brachte, sicherzustellen, dass sie nie weiter jemanden auf dies was kontrollieren kann, ich wollte kein Gewalt, zumindest nicht die rohe, sinnlos Art. Ich wollte ersiegen das Manipulation, Unterdrückung und Angst nicht ungestraft bleiben. Mein Schritt halten durch das Haus, jeder Klang war ein Stillbotschaft. Ich war hier, und ich war nicht bereit, mich noch einmal einschüchtern zu lassen. Als ich die Käthe betrat, sah ich die Zeichen ihrer Kontrollberal. Schichten, die verriegelt waren, Schubladen, die fest verschlossen waren. Alles in diesem Haus war darauf ausgelegt, zu bestern können, zu bewachen, zu dominieren. Ich erinnerte mich in die vielen Stunden, die ich damit verbracht hatte, wie zu finden, mich selbst zu versorgen, Nahrung zu rationieren, die Ressource zu optimieren, die sie mir zugestand. Sie hatte geglaubt, dass sie mich brechen könnte, indem sie mir die Grundelgensten mittel zum Leben entzog. Aber ich hatte berlebt. Ich hatte berlebt, weil ich kelgier war, weil ich ist arker war und weil ich wusste, dass es einen Moment geben wrd, in dem ich die Oberhand gewonnen wrd, und jetzt war dieser Moment gekommen. Ich öffnet ein Schublade, und da war es das kleine Notizbuch, in dem sie alle Eierpilni dokumentiert hatte. Jeden Tag, jede Mahlzeit,
Jaden moment der Control, Hattie sie notier. Als ob sie stals darauf war, mich zu unter check. Ich konnte nicht anders, als ein bitteres Elcheln zu unter der Ken. Als ich die, sieten durchbel, terte. Die Driestigkeit, die Arroganz, die wie Elige Ignoranz, ihrer eigenen Unmenschlichkeit. Alles war hier schwarz auf Way. Ich setzt mich in den alten Tisch und begann zu schreiben. Es war ein Nachricht. Die sie nie vergessen, WRD. Ich schrieb nicht aus Wut, nicht aus Reich im klassischen Sinn, sondern aus einer tiefen Entschlossenheit, ihrer Macht zu entlarven. Jade Ziel war per Zeis, Jade Phrase durchdacht. Ich wollte, dass sie verstand, dass die Kontrolle, die sie so sorgfältig aufgebaut hatte, zerbrochen war. Dass sie nicht unantastbar war. Das Manipulation und Grausamkeit kein dauerhafte Mecht besitzen. Die Wortflossen, Fremd die Dunkelheit des Raumes mich umhellte. Ich beschrieb, was sie getan hatte, die Grausamkeit, die Ungerechtigkeit, und ich rt, dass dies das Ende war nicht nur sei, sondern frci Angst, die sei in meinem Leben gest hatte. Ich hinterlei Beweis dokumentierte ihre Taten und fgt ein Claire Botschaft hinzu, dies war der Beginn eines neuen Kapitels, in dem ich die Kontrolle über mein eigenes Leben zurückgewann. Nachdem die Nachricht geschrieben war, lei ich sie in einem Ort zurück, an dem sie unvermiedlich finden WRD. Nicht versteckt, nicht heimlich, sondern offen, wie Einschlagens Gesicht der Selbstsicherheit, die sie so lange genossen hatte. Ich wollte, dass sie hält, dass Macht vorbei war, dass sie die Kontrolle verloren hatte, die sie so gewissenhaft missbraucht hatte. Es war nicht Reich, die Mitschlichkeit, sondern Gerechtigkeit, ein still, aber durchdringende Botschaft der Befreiung. Als ich das Haus verließ, SBRT ich etwas, dass ich seit Jahren nicht mehr Jeff halt hatte, Freiheit. JTR, die ich hinter Mr. Schloss, jeder Schritt auf dem kalten Boden des Hofs, jeder Atemzug in der frischen Luft war ein Symbol meiner Eroberung. Sie hatte versucht, mich zu brechen, mich zu kontrollieren, mich zu verhungern, doch ich war Worker daraus hervorgegangen. CWR nie weiter, die Kontrolle über mich haben. Die Tage danach waren geprägt von einem seltsamen Gefühl der Erleichterung, aber auch der Wachsamkeit. Ich wusste, dass die Nachricht Wirkung zeigen, wie die WRD, dass sie die Konsequenzen ihrer Handlungen verstehen musste. Doch ich wusste auch, dass mein Leben nicht mehr von Angst bestimmt werden, WRD. Jeder Schritt, den ich machte, jede Entscheidung, die ich traf, war ein Zeugnis meiner eigenen Stärke, meiner Fähigkeit, selbst in den dunkelsten Momenten zu bleiben und die Oberhand zu gewinnen. Rückblickend wird Mr. klar, dass die Erfahrung, so traumatisch sei auch war, mich gelehrt hat, dass Unterdrückung nie dauerhaft sein kann. Menschen, die versuchen, andere zu kontrollieren, unterst sind oft die Resilienz, die Entschlossenheit und die Intelligenz derjenigen, die sie zu unterwerfen versuchen. Sie glaubte, dass sie mit 70 Jahren noch Macht über mich hatte, doch sie hatte nicht Bersichtheit, dass mein Geduld, mein Willen, mein Mutgier waren als ihr Grausamkeit. Ich hele dies Geschichte nicht, mit Jeff hell oder Mitleid zu ersuchen, sondern zu siegen, dass es immer einen Weg gibt, sich zu befreien. Das, was uns schauchen soll, uns manchmal die Kraft gibt,
unselbst weiter zu finden. Das Mut nicht immer laut sein muss, aber in den entscheidenden Momenten wirkt. Als ich das Schloss aufbrach, war es mehr als nur ein physischer Akt, es war ein Symbol für alles, was ich erobern musste, mich in Leben zurückzugewinnen. In den Wochen, nach diesem Ereignis verbreitet sich die Geschichte schnell, zuerst unter Freunden, dann in der weiteren Gemeinschaft und schließlich in sozialen Netzwerken. Menschen erkannten, dass sie nicht allein sind, dass es immer Wege gibt, sich von toxischen Situationen zu lösen. Die Reaktionen waren unterschiedlich, Bewunderung, Unglaub, Wut, aber auch Hoffnung. Ich hatte nicht nur mein eigenes Leben zur Kerber, sondern auch anderen gesagt, dass man Kontrolle und Unterkunft überwinden kann. Manchmal, wenn ich in Janine Morgan zurückdenke, erinnere ich mich an das Klicken des Schlosses, den ersten Moment, in dem ich das Haus betrat, und die unheimliche Stille, die darauf folgt. Ich erinnere mich an die Angst, die mich umgab, aber auch an das Tiefwissen, dass ich starker war, dass ich HSAC BRWRD. Die Nachricht, die ich hinterlie, war nicht nur FRCCC, war für mich, ein Zugnis meiner eigenen Widerstandskraft, meiner Entschlossenheit und meines unerstatterlichen Willens, mich nicht enger unterdecken zu lassen. Heute leb ich frei. Ich lebe bewusst, ich lebe entschlossen, und ich lasse niemanden mehr mein Leben kontrollieren. Sie wird nie vergessen. Was ich geten haben, ich werde nie vergessen? Was ich überwunden habe? Jade Ziel, die ich damals schrieb, Jade Handlung, die ich unternahm, war ein Schritt hin zu einem Leben, das nur mir geschah. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass selbst die dunkelsten Situationen Licht in sich tragen können Licht, das uns dazu befreit, uns selbst zu retten, und dus es zu eigen Geschichte zu schreiben